So once again, good morning to all. Today we are going to discuss the Bloch wave in periodic potential. Bloch wave in periodic potential. Actually, in the last class, we discussed about the potential of a periodic lattice. Let's consider we have a periodic lattice. Let's consider this is our periodic lattice. And in the lattice, the nucleus are orderly arranged. Let's consider this is a nucleus, this is a nucleus, this is a nucleus, this is a nucleus. So actually, this is a theory based upon a solid state physics and a condensed matter physics, or the theory based upon the band structure or band theory. ഈ ഒരു മെറ്റലില് അതില് കണ്ടക്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കലി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ മോഡൽ വെച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റലിന്റെ കേസിൽ മാത്രമേ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയുള്ളെന്നും പിന്നീട് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അതിനകത്ത് വാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ഉണ്ടെന്നും ബാൻഡ് തിയറി വെച്ച് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ വൺ ഓഫ് ദ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോഡലാണ് ക്രോണിക് പെന്നി മോഡൽ. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അവിടെയായിരിക്കും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവ്. ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെയാണോ ഇതിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റ് അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടർനേറ്റ്ലി വി ഒബ്റ്റെയിൻ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ വേർ ഈസ് ദ nucleus is present, at that point the potential is minimum, and the point at which the center of the distance of separation between these two nucleus, there is a electrostatic repulsion is maximum for the electrons, and due to that electrostatic repulsion or coulombic repulsion, the potential is maximum at the point here and also be here. So all are in same height. So we can draw a graph in one dimensional for the Bloch wave in one dimension. Let's consider this is our x-axis. So we can consider the wave motion in x-axis or lattice in x-axis. Then consider the y-axis is about the potential. Then this is the v of x. Then v of x is maximum between the two nucleus. And this is the potential, this is the x. Now, let's consider here the separation between these 2 points or these 2 points is d. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതേ പോയിന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം വരുന്നവർ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ സി, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വരുന്നത് തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇതെന്നിരിക്കട്ടെ. ഇത് എന്നാൽ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഡി ആയിരിക്കും. ഇഫ് ദിസ് ഈസ് എക്സ്, സെപ്പറേഷൻ ഈസ് ഡി, then this is x plus d. So the first equation is that v of x is equal to v of x plus d. And if there are more number of atoms, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തതിനു ശേഷം 1, 2, 3 മൂന്നാമത്തതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ v of x is equal to v of x plus 3d എന്ന് എഴുതും. അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ if there are n number of atoms and n number of nucleus that we are considering, then v of x is equal to v of x plus, yet small n is the number, then n into d. This is our one of the equation that we are doing. So consider the motion of an electron in a one-dimensional periodic lattice. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇതിലേ ഇങ്ങ് വരുവാണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോണിന് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവായിരിക്കും. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ മാക്സിമം ആയിരിക്കും, പിന്നെയും കുറവായിരിക്കും, പിന്നെയും മാക്സിമം ആയിരിക്കും, പിന്നെയും കുറവായിരിക്കും, പിന്നെയും മാക്സിമം ആയിരിക്കും, പിന്നെയും കുറവായിരിക്കും, ലൈക്ക് ദിസ്.
That is the one-dimensional motion of an electron. In last class, we studied about the motion of an alpha particle. Here we are thinking about the motion of an electron. So when electron very close to the nucleus where the potential is minimum, and when the electron is at the distance between the separation of two nucleus and the center of the point, then the potential is maximum. And this uniform periodic arrangement or this periodic potential is called Bloch potential. And this model is called Krony Penny model. There are two scientists, Krony and Penny. These both theories are explained in classical mechanics, majorly in solid-state physics and condensed matter physics. In James Charles Kittell's text, we can see the beautiful derivation. Now, in quantum mechanical way, we can find out the solution of this equation. Or first of all, we want to consider the Schrodinger equation, minus h square by 2m del square plus V of psi is equal to E of psi. Then, if E is greater than 2V, then E is negative here, or simply E is negative here, and there is a negative sign throughout multiplied by a negative sign, and throughout negative by a 2m by h square, then del square plus 2m by h square into E minus V of x into psi of x equal to 0. Del square psi. So del square in the x direction, that we can write it as dou square psi by dou x square plus 2m by h square into E minus V of x into psi of x equal to 0. And here we have a solution. V of x is equal to V of x plus nd. Or V of x is equal to V of x plus d. Or similarly, the potential is same. The kinetic energy, there is no change. So then we can write it as the wave function is also be same. Psi of x is equal to psi of x plus d. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം വരുന്ന ഈ പോയിന്റിലെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഈ പോയിന്റിലെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. So we can substitute as psi of x equal to psi of x plus d in this equation. So the equation become dou square psi by dou x square at x plus d plus 2m by h square into E minus V of x into psi of x plus d equal to 0. This is the Schrodinger equation in the case of a periodic lattice, or in the case of a Bloch potential, or in the case of a Krony Penny model of a semiconducting material. Because of that, actually, in the case of a conductor or purely metal, we can say the free electron theory, but it is failed in the case of a semiconductor. We have no that. There is valence band and conduction band is present. And finally, we obtain the wave function is like this. Now, Schrodinger gets a solution or find the solution for this wave equation as psi of x plus d is equal to some constant into psi of x. And that constant that is represented by the constant alpha. And if there are n separation, 1, 2, 3, 4, etc. n, then psi of x plus n into d, that's equal to alpha raised to n. Constant എത്രയാണോ ഒരെണ്ണ separation ഉള്ള constant അതിന്റെ power n ആവും into psi of x. Actually, let you consider it as equation number A. And this is the one of the equation that we want to require to explain the Bloch theory.
And from this equation, we can see that psi of x plus nd equal to alpha raised to n into psi of x. അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് ഡിയിലെയും എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഡിയിലെയും എല്ലാം പീരിയോഡിക് ആകുമ്പോൾ സെയിം ആവുമെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ഇതിനും സെയിം ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് psi of x. That means these two are become equal. That means ഇത് ഈക്വൽ ആകണമെങ്കിൽ ആൽഫ റേസ് ടു n എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. Or psi of n into alpha raised to n psi of x ആണ്. That means psi of n is equal to 1. And psi of n, psi raised to n equal to 1 ആകുന്ന രണ്ട് കേസാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് in the case of exponential derivation. Alpha raised to n എന്ന് പറയുന്നത് e raised to 2 pi I into n ഉം alpha equal to e raised to 2 pi in by capital N. In these two cases, n equal to 0, 1. ഒന്നോട് നോക്കാം. ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ എഴുതി. ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എക്സ് പ്ലസ് ഡിയിലും എക്സിലും സെയിം ആണെന്ന് എഴുതി. n എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്തും സെയിം ആണെന്ന് എഴുതി. ആ സമയത്ത് ഈ കോയിഫിഷ്യന്റ് റേസ് ടു n പവർ വരും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനും വേവ് ഫംഗ്ഷനും സെയിം ആയിട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ റേസ് ടു n psi of x ഈക്വൽ ടു psi of x എടുക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും psi of x ആകണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാല്യൂ 1 ആയി പോകണം. ആ ഒരു വാല്യൂ 1 ആയി പോകുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ആൽഫ റേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് e റേസ് ടു 2 pi I cos theta plus I sin theta. cos 2 pi I n plus I into sin 2 pi n രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി അവസാനം 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം വരും. സോ ആൽഫ റേസ് ടു n എന്ന് പറഞ്ഞ e റേസ് ടു 2 pi in അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 pi in ബൈ ഇത് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഒറ്റ ടൈം ശരിക്കും എ റേസ് ടു m ബൈ എ റേസ് ടു n സമയം എ റേസ് ടു m മൈനസ് n എഴുതുമല്ല. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഫണ്ടമെന്റൽ explanation of the exponential theorem of a constant. So the value of alpha raised to n is equal to e raised to 2 pi in and alpha is equal to ഇത് വലിയ ആദ്യം എഴുതുവാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ട്. ആൽഫ ഈക്വൽ ടു 2 pi n ബൈ n ആൽഫ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൽഫ റേസ് ടു n എന്ന് പറഞ്ഞ e raised to 2 pi n ആയിരിക്കും. ആ വാല്യൂവിന് ആൽഫ റേസ് ടു n 1 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ psi of x എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ psi of x അല്ലെങ്കിൽ at that condition psi of x plus nd എന്ന് പറയുന്നത്. And at this condition psi of x plus nd is equal to psi of x. So one of the beautiful equation that we want to derive also for the Bloch theorem and the Bloch function. So and to remove some portion. Now consider the general solution of this equation again. Let find a general solution for this Bloch periodic function. ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ psi of x is equal to e raised to ikx into something. So psi of x is equal to e raised to ikx into u of x. Let's consider this is equation number 1. And we already written as potential at x plus d equal to x plus nd u of x plus nd equal to u of x. And the valid aguna k vector, it is if and only if the value of k is equal to 2 pi n by n into d. Here n is equal to plus or minus 1, plus or minus 2, etc.
നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്തു? ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷന് ഒരു ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യാം. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം a e⁻⁷ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടൈം എഴുതി u e⁻⁷. അങ്ങനെയെങ്കിൽ യു ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും യു ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡിയുടെ കേസിലും യു ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഡിയുടെ കേസ്. ആ കേസ് സാറ്റിസ്ഫൈ എന്ന കണ്ടീഷനാണ് this k is equal to 2 pi n by d. And at that condition, this equation we can write it as u of x plus d equal to u of x. And consider this is also be taken as our equation number 2. Now, ഈ ഇക്വേഷനിൽ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് പ്ലസ് ഡിയും സെയിം ആയിരിക്കും, പൊട്ടൻഷ്യലി സെയിം. ആ തിയറി നന്നായി മനസ്സിലാവും. സോ psi of x is equal to e⁻⁷ into u of x. When x is equal to x plus d, psi of x plus d is equal to e⁻⁷ into x plus d into u of x plus d. രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താം. e⁻⁷d into e⁻⁷x into u of x plus d. u of x plus d u of x തന്നെയാണ്. e⁻⁷d into e⁻⁷x into u of x നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് psi of x ആണ്. സോ psi of x plus d equal to e⁻⁷d into psi of x. That is taken as equation number 4. Now, psi of x plus d equal to e⁻⁷d into psi of x. ഈ കെയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? 2π by n into d. ആ കെയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ e⁻⁷ into 2π n by n into d ക്യാൻസൽ ആയി പോയി psi of x. That's equal to e⁻2π ni by n into psi of x. Psi of x plus d. Actually, or this value is already we written as alpha raised to alpha. Because alpha psi of x plus d is equal to alpha psi of x and psi of x plus nd is equal to alpha raised to n into psi of x. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് psi of x plus d നെ അല്ലെങ്കിൽ e⁻²πi by n എന്ന് പറയണതിനെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന കോയിഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ e⁻⁷x is equal to e⁻²πni by n. Then psi of xd is equal to this is equal to alpha into psi of x. This one. So psi of x plus d is equal to alpha into psi raised to psi of x. It's the final equation. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് 2-3 കണ്ടീഷനകത്ത് വേണം. ഒന്നിത് psi of x plus d is equal to alpha psi of x. Psi of x plus n എണ്ണം ശേഷമുള്ള d is equal to this one. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും u of xd is equal to this equation. Let's consider നമുക്ക് 3 റീജിയൻ ആയിട്ട് തിരിച്ചു കാണിക്കാം. This is for one condition and അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന വേവ് ഇക്വേഷൻ is like this one. And if and only for k is equal to
and this is only for k is equal. ഈ equation ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താലും മതി. This one. This one and this one and this one. ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കിട്ടണം. അത് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ psi of x ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് q of x plus d എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ലെ, psi of x is equal to psi of x plus d or psi of x that is equal to when k is equal to 2 pi. So these three relations, so these two conditions in this equation is called the Bloch theorem or Bloch function. This is actually, we can say it as, this is actually u of x is equal to, this one is a Bloch function. There are two times. There is some misunderstanding is there. This is Bloch function, and combine these two in this one, that is Bloch theorem. This is Bloch function, BLOCH, Bloch function. This A and B in C, A plus B in C, that is the Bloch theorem. അങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ വേയില് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ ബാൻഡ് തിയറി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ ഓർക്കുക, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു പീരിയോഡിക് ലാറ്റിസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അടുത്തെടുത്തുമ്പോൾ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവ്. രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിലുള്ള കൃത്യം പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെപ്ഷന്റെ അകലം ഇത് വരുന്നതിന്റെ അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാക്സിമം ആവുന്നു, അവിടെ മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യലിലെ റിപ്പൾഷൻ. ഒരു വേവ് രൂപത്തിൽ, ഒരു തരംഗ രൂപത്തിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ സഞ്ചരിക്കും. അതിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കും. അതിന്റെ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകും. എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിലും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്തിയാൽ ആ രണ്ട് കേസിലും അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണ്. ആ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ അങ്ങോട്ട് യു ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡി എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും. അത് വെച്ച് psi of x ഈസ് ഈക്വൽ ടു psi of x പ്ലസ് ഡി എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും. ഇനി അത് എക്സ്, ആ കണ്ടീഷൻ മാക്സിമം, ആ കണ്ടീഷൻ റെഡിയാകുന്ന കേസ് ഇതാണ്. psi of x പ്ലസ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആൽഫ ഇൻറ്റു psi of x. അല്ല, psi of x പ്ലസ് എന്നിന് ശേഷം, n ഈക്വൽ ഇന്റർവെലിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ psi of x പ്ലസ് എൻ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ റൈസ് ടു n ഇൻറ്റു psi of. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ psi of x ന്റെയും x പ്ലസ് ഡിയുടെയും ടേമില് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ psi of x പ്ലസ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു psi of x എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വി ക്യാൻ ഡിറൈവ് ദ Bloch function and Bloch theorem from the periodic potential of the uniform crystal lattice or the motion of a free electron in a one-dimensional potential lattice in x direction. Okay, thank you.